That is Narayan. And on his left, Lakshmi is there. And that is Garud. And that is Anjaneya. And these two saints, they spread the gospel. The bag is out there. Ачьюта Прии. Ramu. Only 8 hours. Your parents also? Bhagavan Sudarsana Murti, Lord Narasimha, the back side. Sudarsana 16 hands to protect the people, 16 hands with weapons. Bhagavan's right hand, Bhagavan Sudarsana, Chakram in Tamil. Sudarsana Murti. Сударшана чакры, а обратная сторона это Нарасимхадев. У Сударшана чакры 16 рук, и он защищает преданных Господа. This is the holy disc that Lord Mahavishnu holds in his right hand. He has got 16 hands and 16 weapons. He has got the power of 1 crore sun. We cannot tolerate even one sun, but he has got the power of 1 crore sun. Behind, yeah. Это Сударшана чакра, это диск Господа Вишну, который он держит в своей правой руке. У него 16 рук, и по своему могуществу Сударшана чакра равен 1 крору солнц. 1 крор is like 10 million. 1 крор это 10 миллионов. Мы не можем вытерпеть одно солнце, а это можете представить. Господь Нарасимхадев держит во всех своих 4 руках на самом деле чакры, то есть у него могущество 4 кроров. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
இங்கே வந்திருக்கக்கூடியவங்க வந்து பல இடங்கள்லேருந்து வர்றாங்க. இவங்களுக்கு வந்து என்ன நாம செய்யணும், ஹரே கிருஷ்ணா தவிர வேறு எந்த வார்த்தையும் சொல்ல மாட்டாங்க. கிருஷ்ணநாம சங்கீதத்தில் தான் உலகம் பூரா பழகி இருக்கு. கிருஷ்ணர் தான் அவருடைய வார்த்தை தான் ஜீவனான வார்த்தை, அவருடைய முடிவான வார்த்தை தான் எல்லாருக்கும். உங்க எல்லாருக்கும் சகல க்ஷேமங்களும் கிடைக்கட்டும். இவா எல்லாருமே சொன்னா இந்த ஹரிநாமத்தை கேட்டாலே இங்க இருக்கிற அவ்வளவு பேருக்கும் கண்டிப்பா சொர்க்கம் தான், மாற்று கருத்தே கிடையாது. அந்த சொர்க்கம் கண்டிப்பா வரணுங்கிறத நிச்சயிக்கிற மாதிரி இன்றைய தினத்திலிருந்து இந்த குளத்தூர் வாசிகள்லாம் ஒவ்வொரு தினமும் இங்க வந்து குளத்தூர் பெருமாளை நரசிம்மன் லட்சுமி நாராயணனை கண்டிப்பா வந்து சொல்லுங்கள். ஆஞ்சநேயர் இருக்கார், லார்ட் ஆஞ்சநேயா இஸ் ஆல்சோ தேர். ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ் பேசி ரொம்ப வருஷம் அது இருந்தாலும் மறந்து போல முடிஞ்ச வரைக்கும் பேச ட்ரை பண்ணுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம் உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கு. நான் எப்படி ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தில் வந்தேன்னா, இந்த ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தோட பாத யாத்திரை ராமநாதபுரத்துக்கு வந்துச்சு. நாராயணன் அவர்லாம் ரிசீவ் பண்றாரு. இந்த பாத யாத்திரைன்னா அந்த மாதிரி யாத்திரை அப்படின்னு வருவாங்க. Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Last nobody. Hare Krishna Rama Rama Hare Hare.
எல்லாம் புதுசு. Sita and Rama will sit on the shoulders of Anjani. They keep the deity here. Explain king, formerly. King King of this place. King of Ramnath. Ramnath district. This Chopatti, these Ramanathapuram kings who built Rameshwaram temple. Это Palace Palam. последний, так сказать, царь, который потомок вот того, кто построил Рамешварам. Царь этого. Suppose if you people like to visit the palace, that can be arranged. Principal deity of Lord Ram. Главное, так сказать, божество, главное. He's got 7 snakes all over his body. Here, here, here. No. Sitaram. Sita Lakshman. This is Anjanaya. Это Ситарам, Лакшман и Анджанея. Anjanaya. Having bow and arrow in their hands. Diva. Лук и стрелы в руках. Dasaradaja Vitmake, Chanaki Vallabhagya Devaki, Janno Rama Prachodaya, Sita Lakshmana Samedasmi, Kodandharama Swami, Jadevam Samarpaya. Cardamom. Tomorrow morning, we are going to the nearby place. What do you eat? I will explain all those things. Yes,
Milk? This was built. The temple is more than 200 years old. This was built by a king. This was built by a king, Sadayavarman Pandya. И был 2 years ago rebuilt, yeah? Some things. И 2 года назад был реставрирован немного. More than 200 years. Свеженькие краски. Tomorrow morning I will come at 7 o'clock.
Sitaya Sita-Lakshmana-Smetasvi Rodhanta-Ramaswamin Ачьюта Самарпаями. This construction is 200 years old. Otherwise, GT is 800 years. божествам поклоняется 800 лет, а сам храм 200 лет. Самому храму. सीताराम लक्ष्मण जी की Here you can see four Narasimhas. Lakshmi. Это тилака Шри Вайшнава. А вот это вот. Вот это стопы. А whose feet здесь? Нитьянанда. Whose feet здесь? Krishna, Vishnu's, Narayan's. Narayan's feet, Lakshmi's. Стопы Нараяны и Лакшми. Lotus, down is lotus. பக்கத்தில் ஒரு ரோடு போகுதுல்ல ஐயப்பன் நேரம் பின்னாடி ஐயப்பன் கோவில் புதுசாக இருக்காங்க வீட்டுக்கு எய்த்து விடுதானே இல்லை அதுக்கு நாலு நேரம் பின்னாடி லாஸ்ட்டில் அந்த ரோடு இருக்குல்ல பக்கத்தில் ஒரு நாலு பக்கத்தில் ரோடு
ஆமா அந்த இதுக்குல ஆமா ஆமா சார் ஆரியம்மன் தெரு முக்கல இறங்கிக்கோ. ஓகே சார். ஸ்கூல் ரோடு பண்ணி மேலே முடிச்சாங்களா? இன்னும் மூடலண்ணா. ஏய் போய் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கா வீடியோ எடுக்கறானா? ஓட விடுங்க எடுத்து. அந்த ஓடுது. எடுத்துட்டாங்க. Мы здесь можем немного сейчас попить, и мы попробуем организовать лодку, чтобы отправиться здесь вглубь океана, на 1 километр и мост. И там можно было прямо в океане принять омовение на мосту. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Лишнее можно туда положить.
अच्छा मान Полтора лакха лет тому назад Господь Рама имел здесь колоссальную головную боль. Was instructed Aditya Hridaya Stotra. Aditya Hridaya Stotra about Lord's son. Агастья Муни пришел тогда и Адитя Хридаян Стотрам продекламировал. Rama was offered the bow here. Рама должен был предложить здесь Богу. This is called a Setu Matavan. Right. This is called a Setu Matavan. Setu Madhava. Setu means bridge. He is the protector of the bridge. He is the protector of the bridge. Защитник моста. White deity. Hundreds of thousands of years old. Rama came here 1.25 lakh years before. 1.25 lakh. Lakh means in the million. 1.25 lakh. 1.5 lakh. Million. Yes. Million. Rama came here. Million, no million. 1.25 lakhs. They was lakhs standing on the place where Rama stood. No. Lakh ingirde kadiyadu. Million. 1,000 and 1,000. 1,000 into 1,000 years. 1,000 into 1,000. Полтора лакха тысяч. 1.5 lakh thousands. Isn't it? Yeah. When we got no goddess Mahalakshmi, no Mahalakshmi. 10 avatars. Yes. Within the sculpture, Yeah. 1, 2, 3, Vatsya, Kurma, Varaha, Narasimha, 10 avatars. 10 avatar. 10 avatar. This wheel takes another side, opposite side. Regularly, this Sudarshan will take place in this side. In this place, Обычно с правой руки Сударшан чакра, это слева. And all the 10 incarnations can be seen here. You know the reason why in left hand? You know the reason why in left hand? You don't know the reason. Mami, adukku reason enna solran? Kaaranam enna solran? Lakshmi Narasimha. Nangu vandu Lakshmi Narayana Perumal. Naduvula Sedumalan. Serந்து avadaram. Holy disk, you know, that is Lakshmi Narasimha. And in the center, the Mahavishnu is there. Lakshmi Narayana and Lakshmi Narasimha. Holy disk represents Narasimha. Это диск представляет Нарасимху, а в левой руке обычно. Он пошел туда. Сейчас я переслушаю. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Narayanan Swami. Расселись. டிக்கெட் வாங்கணும் நீங்க அது வரணும் தான் இருக்கு டிக்கெட் வாங்குங்க டிக்கெட் வாங்குங்க உள்ள வரீங்க அங்கே போய் நடக்குது டிக்கெட் வாங்குங்க லைவ் போறீங்க அங்கே போய் நடக்குது ரைட் வரீங்க அது வாங்க டிக்கெட் வாங்குங்க டிக்கெட் வாங்குங்க அப்படியே என்ன உள்ள வர அங்கே நடக்குது இப்ப சொல்லுங்க The Abhishek was now over for goddess. Yes. This is Lord Mahavishnu or the Adi Jagannath. The two concerts are Sri Devi and Bhudevi. To the right side of Mahavishnu, Lord Lakshmi Devi is there, Sri Devi. To the left side, Bhudevi, the Holy Mother Earth. She is there, Goddess Mahalakshmi and Bhudevi. Lord's right hand is calling you. This God is 8.75 lakh years old. 7 Chaturyugam.
One Chaturyugam has got 1.25 lakhs. 7 Chaturyugam. Vedhamam Velviyam Vinnam Girsudaram Adiyam Mana Annal Gandhavanamak Odalaram Bunnai Sol Pulani Gaidorden. Божеству 7 Чатур-юг. Да. И этому божеству поклонялся Дашаратха. Еще для того, чтобы получить Господа Раму. С левой рукой предан. Вот левая рука, правая благословляет, смотрите, это все формы Вишну, какие существуют даже. Vishnu, на траве дуба. Rama was asked who was he. He proved that he is an incarnation of Vishnu by showing Brahma from his Nadi. Who is? Lord Shri Rama, that is snake, Ananta Sen, Suhan Sarana. They are Ravana's people, Suhan and Sarana. They surrendered to Rama, Suhan and Sarana. Vibhishana, brother of Ravan. Brother of Ravan, he surrendered to Rama here. This is the place where he surrendered. Здесь он предался. Samuddra Rajan with his wife. Ratnagara Mahodari, surrender. Также предался здесь. Ratnagara Mahodari, surrender. Короче, давнее божество просто. This place is called a holy place for surrender. Это святое место предачи.
mercy of Guru and Srila Prabhupada, we have come to this very, very ancient holy place. It's called Dhruvasan or Darbashayana. In Chaitanya Charitamrita, in Sanskrit, this place is called Dhruva Asan. Dhruva means Darba grass. Asana means sitting place. So Lord Ram put the Kusha grass or Darba grass as Asan. So Sanskrit, this place is called Dhruva Asan. Это по милости Шрилы Прабхупады, и мы прибыли сюда, в это очень святое место, которое называется Дурва Асана. Дурва — это трава Дурва, а Асана — это место для сидения. Здесь Господь Рама постелил траву Дурву и сидел на этом месте. In Lanka, Ravana was ruling the kingdom. At that time, Vibhishana, who is his brother, he was trying his best to instruct Ravana, give up Sita, but he would not listen. So one day, it so happened, Vibhishan shouted at Ravana that, why are you doing this activity? It is going to cost your life. So give up Mother Sita and surrender to Lord Ram. But hearing this, Indrajit became angry. Вибишана, брат Раваны, множество раз советовал Раване, чтобы тот оставил Манситу, отдал ее обратно Раме ради своего же блага, потому что он говорил, это тебя, если ты будешь, то есть так ты спасешься. Но Равана не хотел слушать. В конце концов, эти советы Вибишаны разгневали Индраджита, сына Раваны, и он очень сильно разгневался. Indrajit said, what is this Vibhishan, you are talking all these things? You think that we are covered? See my power. I have destroyed the army of Indra. I have defeated Indra. And see the power of our king Ravana. Actually, he had broken the tusk of Airavat. Such a power is Ravana's power. And why are you afraid of these two little human beings, Ram and Lakshman? We can easily defeat them. You are behaving like a coward boy. Итак, Индраджит сказал, чего ты все время нас уговариваешь, чтобы Равна отдал Ситу. Мы на самом деле не трусы. Смотри, я один победил все войско Индры, а Равана был настолько силен, что в схватке с Индрой он сломал бивень Айравате, слону Индры. When Vibhishan spoke, Indrajit, you are actually inexperienced child. You don't know the power of Lord Ram. Actually, this is not your mistake. The time personified actually have going to put Ravana into end. That's why you are not able to understand the power of Lord Ram. This is Vibhishana said. Вибишана ответил Индраджиту, ты на самом деле говоришь так, потому что ты не понимаешь могущества Господа Рамы, ты не понимаешь, что Он один способен уничтожить всех. Actually, you are in the guise of son of Ravana, but Indrajit, actually you are not son, you are enemy in disguise of Ravana's son. И Индраджит сказал тогда Вибишане, ты на самом деле son.
Krishna told to Indrajit. Vibhishana сказал Индрджит, на самом деле ты не сын Раваны, ты являешься его врагом, потому что ты советуешь такие вещи. And Ravana intervened and spoke to Vibhishana. Vibhishana, that you are my brother, but actually it is said that one should put love and faith and affection with the relative. But it is also said, putting love to a person like you, it is like putting water in the lotus leaf. The water will not enter. So it is useless ways that I am trying to love you, but you are not understanding my position, and you are telling me to give up Sita. И тогда Равана после этого также сказал, он сказал Вибхишане, ты на самом деле должен быть больше привержен своим родственникам, чем Раме. И на самом деле тебе, проявлять по отношению к тебе любовь с нашей стороны, это все равно, что лить воду на лист лотоса, вся вода стекает. It is better to live with the enemies, but to live with the friends and relatives, those who are actually behaving like an enemy. So you are dull-headed, Vibhishana, and you are trying to giving me ill advice by telling to give Sita. I am not going to listen to you. You are like a bee which goes to flower, takes the honey, but it doesn't stay with the flower. Similarly, you are living with me, taking everything from me, but you are behaving like a bee in an unchasteful way. И Равана начал дальше ругать Вибхишану. Он сказал ему, что лучше жить с врагами, чем жить с родственниками, которые оказываются неверны и играют таким образом роль врагов. И ты подобен пчеле, которая на самом деле подлетает к цветку, она берет у цветка нектар, и потом он улетает. То есть она пользуется, и все, но она не верна. Being insulted in this way, Vibhishana became so upset, and he took his weapons and rose in the sky with his 4 attendants and shouted at Ravan, Ravan, the time have come to end you. I am trying my best to give you good advice, but you don't hear me. So I am leaving you, but wishing goodwill for you. I tried my best to protect you, but the time is actually come to end you. So all the best to you, I am leaving your company. И тогда Вибхишана схватил свое оружие, он тоже разгневался, и он поднялся в небо, и он произнес: Равана, я пытался защищать тебя, но я не был способен. Сейчас настало время, я оставляю тебя. Ты будешь разрушен. Vibhishana saying this with his weapon, he rose in the sky. With Vibhishana, 4 of his attendants, they also rose in the sky. And leaving Lanka, Vibhishana came in the sky towards place where Ram is staying on the other side of the ocean. И Вибхишана поднялся в небо, и с ним поднялись его 4 спутников, и они перелетели с Ланки, и они прибыли в это место. Not very far away from this place, Ravana was on the sky above the ocean we took part. And he came flying in the sky, and Vibhishana was looking like a black mountain with a lightning, holding weapons in his hands, and surrounded by these 4 attendants. Vibhishana was standing on the sky, and he was looking at the monkey soldiers headed by Sugriva and others, started speaking to them this way. И Вибхишана со своими 4 спутниками вместе со своим оружием быстро перенесся сюда, он был подобен черной молнии. И они стояли в небе и смотрели на войско обезьян. И Вибхишана сказал: Vibhishana told to Sugriva and other Vanaras, "Oh my dear great devotees of Lord Ram, please go and inform Lord Ram that the brother of Ravana have come. This brother left
left everything in Lanka. His possessions, his family, his relatives. He left everything and came alone to shelter for Lord Ram. Please inform this message to Lord Ram. И Вибишана сказал, обращаясь к ванарам и к обезьянам этим, он сказал, пожалуйста, о дорогие преданные Господа Рамы, пожалуйста, отправьтесь к Раме и сообщите ему, что брат Раваны прибыл сюда, Вибишана. Я оставил все на Ланке, я оставил своих родственников, и я прибыл сюда. Immediately Sugriva and other monkey soldiers, they saw the appearance of Vibhishan so powerful, and they started discussing among themselves, this brother of Ravana have come to destroy us. Let us fight with him and kill him. Saying this way, they started discussing among themselves. И видя это, Сугрива, царь обезьян, сказал, этот брат, он увидел могущество Вибишана, сказал, этот брат Раваны прибыл сюда для того, чтобы на самом деле уничтожить нас. Давайте будем сражаться с ними и убьем. And Sugriva approached Lord Ram and spoke to Lord Ram, my dear Lord, the brother of Ravana, Vibhishana have come. He is so powerful, and he is saying that we want your shelter, but we are afraid that he will join us as if our friend, but the time comes he may attack us just like owl attacks the crow in the middle of the night when the crow is sleeping. И Сугрива обратился к Господу Раме и сказал, дорогой Господь, сюда прибыл Вибишана, брат Раваны, и он прибыл сюда и хочет как бы принять от тебя прибежище, но на самом деле это наш враг, и он примет прибежище и будет союзником, но потом в нужный момент он изменит тебе, и он нападет на нас, точно так же, как ночью, когда ворона засыпает, сова, на нее нападает сова. My dear Lord, please be careful. These demons, they know how to change their forms. They take different forms, and when we are inattentive, they will attack us. And they may also make divisions in our army, and then they attack us. So my suggestion is that let us kill them immediately. Сугрива продолжал говорить, дорогой Господь, пожалуйста, не доверяй, будь осторожен с этими демонами, потому что они могут прятаться под какой-то другой личиной, они могут менять свою внешность, и они в конце концов будут причиной разделения нашей армии, и они... Давай лучше мы просто сразу убьем их. My dear Lord, it is said, one can accept gift from the friends, one can accept servants from the relatives, but one cannot accept gift from the enemy. So Vibhishana have come here to give us a gift of his surrender. Because he is an enemy, one should not accept his proposal, but we should attack and kill him. И он продолжал говорить, что, дорогой Господь, человек может принять дар от своих друзей. Человек может принять слуг из числа родственников, но он не должен принимать дары от своих врагов. И в данной ситуации Вибишана пришел и принес дар своей придачи, но мы не должны ему верить и следует его убить. Lord Ram, when he heard Sugriva's proposal, Lord Ram looked at the monkey soldiers and asked all the monkey soldiers to give their opinion on the issue, what we should do with Vibhishan who is waiting on the sky. И Господь Рама тогда обратился ко всем обезьянам и спросил у них совета, что мы должны делать с Вибишаной, который стоит и ожидает в небе. Son of Vali Angada spoke. My dear Lord, that this Vibhishan is waiting on the sky, asking your refuge and shelter.
But as far as I understand, that because he is coming from an enemy camp, we are feeling suspicion about him. So we should deliberate this issue carefully, think about the advantage and disadvantage of accepting Vibhishan. If it is advantageous to us, we may accept him, but we should be very careful in doing so. Затем Ангада, один из обезьян-лидеров, сказал: «Дорогой Господь, мы должны быть очень осторожны с Вибишиной и его спутниками, потому что они прибыли из лагеря врага. Мы должны взвесить все очень хорошо, и затем принять решение». Then after Angada, Jambavan spoke. Jambavan said, "My dear Lord, this Vibhishan is coming from the enemy camp, and he has just come with no regards to time, place, circumstance, and is suddenly out of a sudden he is saying that I am your servant. So there is suspicion in this. So we should be very carefully consider his case, but don't accept him immediately." И потом сказал Джамбаван, он сказал: «Вибишна пришел из лагеря врага. Мы должны быть, это очень подозрительно, он пришел и никакой, без всякого учета времени, места и обстоятельств. Непонятно, почему он вдруг это сделал. Это очень и очень подозрительно. Хорошенько подумаем об этом». Another monkey, Sarabha, he said, "My dear Lord, according to my opinion, we should send a spy behind Vibhishan. And the spy should study Vibhishan nicely, and if you find any suspicion, we should immediately attack him. So unless we spend a spy and study him, we cannot accept him to our shelter." Еще одна обезьяна сказала: «Дорогой Господь, мое мнение следующее. Мы должны заслать к Вибишане шпионы, которые будут всегда с ним оставаться и будут наблюдать за ним. И если Вибишана будет делать что-то подозрительное, что будет угрожать нам, мы должны тут же напасть на него и убить его». After all these monkeys spoke, the master of words, Hanuman, he started speaking. Hanumanji said, "My dear Lord, that I am not speaking this word out of pride. I am not speaking this word just for the sake of argument. I am not speaking these words just because I am an erudite speaker, but I am speaking only the truth according to my understanding, my dear Lord." И тогда Хануман сказал, он сказал: «Дорогой Господь, я говорю эти слова не из гордости, я говорю только из добрых побуждений. Пожалуйста, выслушай меня». My dear Lord, all the great stalwart monkey soldiers have given their opinion, but I got my opinions about their opinions. As far as the opinion of the monkeys who said that think about the advantage and disadvantage of accepting Vibhishan, I don't accept this principle because he has just come. So how can you know that what is the advantage of taking him under your shelter? So this cannot be understood immediately. So this I don't accept. И тогда Хануман сказал дальше: все обезьяны высказались, и я хочу высказаться по поводу их мнения. Вот это мнение, один из обезьян посоветовал тебе обдумать все выгодные и невыгодные возможности, последствия передачи Вибишаны. Я не могу это принять, потому что как он только что пришел, как мы можем оценить, благоприятно это, неблагоприятно, мы не можем понять вообще. Somebody said, please study the intention of Vibhishan, but unless you give him some service, and when you perform that service, then only we can understand his intention. So without giving service, how can you understand his intention? So I don't accept either of this opinion also. И дальше он сказал следующее мнение, которое гласит, что нужно исследовать, понять его намерение, тоже, так сказать, я не могу принять, потому что если мы не дадим ему служения никакого, если он не начнет действовать, как мы можем понять его намерение? My dear Lord, another monkey soldier gave me the advice
that Vibhishan have come with no respect to time, place and circumstance. But according to my opinion, he has come at the proper time before the war taking place. And Vibhishan also knows your power, my dear Lord. Vibhishan knows that you destroyed Vali, who is actually defeated Ravana. So Vibhishan knows your power. And И следующее мнение в отношении того, что Вибишана прибыл сюда без учета времени, места и обстоятельств, я также не принимаю, потому что Вибишана прибыл сюда как раз вовремя, перед началом войны, и это как раз самое время. И что касается того, что он, да, и Вибишана знает о твоем могуществе, потому что он знает о том, что ты победил Вали, а Вали был настолько могуч, что он победил Равану. Also, my dear Lord, the Lord Ram already coronated Sugriva as the king, and also you have built the bridge towards Lanka. So Vibhishan knows the power of Lord Ram, so his surrendering is not out of sentiment but out of proper knowledge. So I accept that Vibhishan is a proper candidate for accepting surrender. И Вибишана, Господь Рама, прибыл сюда, и он карнавал уже он карнавал уже Сугриву, как царя, и он также построил мост для того, чтобы перейти на Ланку. Поэтому он действует из знания. Saying this, Hanuman. И поэтому я понимаю, я хочу сказать, что Вибишна должен быть принят, его предача должна быть принята. Saying these words of wisdom, Hanumanji kept silent. Then Sugriva spoke. My dear Lord, my understanding is that this Vibhishan have already left his half-brother Ravana, and he has come here in order to get the country of Lanka. So if he can leave his own brother and come here, what is the guarantee that he will not cheat us? So I understand that he is not the right person for accepting in our company, so immediately we should attack him and kill him. И после этого Хануман сказал эти слова мудрости, замолчал. Дальше начал говорить Сугрива, и он сказал: дорогой Господь, Вибишана пришел сюда, он оставил своего брата Равану просто для того, чтобы стать царем на Ланке, чтобы быть потом царем на Ланке. И где гарантия, что он потом не оставит тебя, и он не изменит? Поэтому мы должны немедленно напасть на него и убить его. Acharya gives a purport that Sugriva himself, actually speaking, he left the company of Vali and surrendered to Lord Ram for the kingdom. And Sugriva is telling, Vibhishan have come for the interest of the kingdom. Actually it was Sugriva who surrendered to Lord Ram for the kingdom. То есть Ачарьи комментируют на это, они говорят, что сам Сугрива, он оставил Вали, и он присоединился к Господу Раме для того, чтобы стать царем обезьян. И поэтому его подозрения, у него были точно такие же подозрения в отношении Вибишаны. Он подозревал, что Вибишана пришел сюда ради царства. Anyway, all the monkey soldiers, with good intention of giving benefit for Lord Ram, spoke these words. Then Lord Ram spoke his opinion. Lord Ram said that all of you monkey soldiers, you are all speaking these things for the benefit of me. Because you are having so much welfare, so much good wishes for me, I thank all of you. But then Lord Ram spoke his opinion. He said, mine is... Господь Рама, то есть все обезьяны из добрых намерений не давали такие советы Господу Раме. И тогда Господь Рама сказал: я понимаю ваши добрые намерения, и теперь я хочу сказать свое мнение. Lord Ram said, Sugriva, you think
I'm an ordinary person. Pishachan, Dhanavan, Daityan, Yaksha, Rakshasan. Let all Pishachas, Yakshas, Rakshas, all of them come. Angulya Matrena Madam. Just by my tip of my Angulya, I can crush them into powder. Do you think I'm afraid of this Vibhishan? Господь Рама сказал, все пешачие, все демоны, они пришли, и я раздавил их, я давил их просто своим кончиком пальца. Неужели ты думаешь, что я обычный человек? Ты думаешь, я опасаюсь Вибхишану или я не смогу его победить? What to speak of Vibhishan? Even if Ravana comes surrender to me, I will give him full shelter and accept him. Что говорить о Вибхишане? Даже если Рама придет сюда и предастся мне, я полностью приму его предачу. Если даже человек приходит и предается либо из страха, то есть из страдания, либо из гордости, либо еще по какой-то причине предается, то все равно я принимаю. And if a person surrenders to one person, and if you don't give him shelter, then the person who is rejected Sharanagati will take away all your merit. Or your merit. All your punya. И если кто-то приходит и предается тебе, и ты не принимаешь это, то такой человек заберет у тебя все благоприятное, всю пуню. That will not lead to the heavenly planet. In fact, infamy will cover your personality. So I should give him shelter to Vibhishan. И это не приведет к небесам, и это наоборот приведет к бесчестию. Поэтому я принимаю предачу Вибхишана. Saying these words, Lord Ram said, I am coming from the dynasty of Shivi, who has given his own life for the sake of Tao. How can I say no to Vibhishan? So I should give him shelter and keep my dynasty's pride intact. Я, сказал дальше Господь Рама, происхожу из династии, в которой был Шиби. Шиби отдал всю свою практически жизнь для того, чтобы защитить голубя. Поэтому, что говорить о Вибхишане, я должен дать ему прибежище и таким образом защитить честь своей династии. Saying this word, Lord Ram spoke the most powerful verse. Sakruteva prapannaya tava asmin iti yachate abhayam sarvabhutebhyo varam etat kritam mama. Lord Ram said, if anyone comes to me saying that I am yours, even a person utters this word only once, Sakruteva, only once, I give him shelter for the rest of his life. This is my vow. I have taken this vow. My personality is known for one bow, one wife, and one word. Ramo dhirna bhashate. И Господь Рама далее произнес очень значительные, великие слова. Он сказал, если человек хотя бы единожды произносит «Мой Господь, я Твой», то я, даже если он сделает это один раз, я буду защищать его до конца жизни. Я всегда буду делать это. Я обещаю это, такого мой обет. Я тот, кто известен как тот, у кого один лук, одно слово и одна жена. Если я пообещал это, я сделаю. When Lord Ram spoke this way, all the monkey soldiers, including Sugriva, Angada and Jambavan, everybody exclaimed, Jai, Jai, let us accept Vibhishan. And Vibhishan came down from the sky, prostrated himself in front of Lord Ram and told, my dear Lord, I have left the company of my brother, I left my possessions, left everything, I am unto your shelter. I will try my best, I will give everything to you so that we can kill Ravana to my best of my ability. И после этого, услышав, что сказал Рама, Господь Рама, все обезьяны, и включая Сугриву, начали кричать «Джай, Джай!» и давайте примем Вибхишану, предачу Вибхишаны. И тогда Вибхишана спустился с неба, и
и он предался Господу Раме и сказал: дорогой Господь, я оставил там на ланке абсолютно все, всех своих родственников, своего брата, богатство, я предаюсь себе полностью, давайте же вместе попытаемся убить Равану. Я сделаю для этого все. And here in this very place, Vibhishana came here and Lord Ram embraced him. And Lord Ram told Vibhishan, Vibhishan, I am taking a vow that you are the king of Lanka. And telling this, Lord Ram looked at Lakshman. Lakshman, take the water from the ocean and coronate Vibhishan as the king of Lanka. И здесь, на этом месте, Господь Рама обнял Вибишану, и он сказал: Вибишана, я короную тебя как царя Ланки. И он сказал также Лакшману: Лакшман, возьми воды из океана и коронуй Вибишану как царя Ланки. Vibhishan was coronated as the king of Lanka. In Tanushkoti, he surrendered here, and coronation took place there. So Acharyas are giving a beautiful lesson in this, that Ravana wanted the whole kingdom, the whole earth under his control. And he wanted to enjoy Mother Sita and wanted to kill Lord Ram. So Mother Sita is a property of Lord Ram. Sita belongs to Lord Ram. But Ravana wanted the property, but he wanted to kill the proprietor of the property. Итак, Вибишана предался здесь, и коронация произошла в Данушкоте, где мы были. Ачарьи замечательным образом поясняют этот пример. И они говорят, что Равана хотел наслаждаться собственностью без хозяина этой собственности. Он хотел наслаждаться Ситой без Рамы. Just like the modern scientists and modern politicians, they wanted Ram Rajya. They wanted to exploit the natural resources, but they don't accept the supremacy of the Lord. They don't believe in God. This is Ravana's mentality. That enjoyment for myself, and I don't accept Lord Ram. This is mentality of Ravana. И современные ученые и политики, они хотят именно этого. Они хотят наслаждаться ресурсами природы, но они не понимают Бога. Они хотят наслаждаться Рамараджи, но без Бога. И это демоническое настроение Раваны. Shurpanaka, on the other hand, she wanted to enjoy Lord Ram. But what was the obstacle? Sita was the obstacle. She wanted to kill Sita. And because she wanted to separate Lord Ram from Sita, it is like a mentality of the Kanishtas. That I don't want the devotees, I want only the Lord. I don't want anybody in between me and my Lord. And this is also a demonic mentality of Mayavad. И другой пример — это Шурпанаха. Шурпанаха принимала Раму, но она не принимала Ситу, преданную Господа. И для нее Сита была препятствием к наслаждению Господа. И это настроение Канишки, которое говорит: я не хочу никого, я не хочу, чтобы кто-то ни был между мной и Господом, я хочу только одного Бога. И на самом деле это достаточно демоническое стремление, это стремление Майявади. But Vibhishana, in the same family of the demons, his mentality is that I don't want Sita alone, I don't want Ram alone. I will do everything to my best capacity just so that I can see Sita and Ram and all their devotees together. That is my desire, that is my satisfaction. That was the mood of Vibhishana. Вибишана, хотя и происходил из той же самой демонической семьи, тем не менее его настроение заключалось в следующем: он хотел соединить Ситу и Раму, то есть он не хотел наслаждаться ни тем, ни другим. И это положение истины, положение Рамы. Ravana wanted only Sita, his head was chopped off. And Shurpanaka wanted only Lord Ram, her nose and ears cut off. Just because Sita Devi was there, she is merciful. Her life did not taken away, but her nose and
ears cut off by Lakshman. So Lakshman is in the position of Acharya, Guru. So if you are exploiting, if you are disturbing the devotees and Lord Ram's energy, the spiritual master cannot tolerate. He cut off the nose and ears. Итак, Равана хотел то, чего он желал, то, чего хотел, и его голова была отсечена. Шурпанаха хотела наслаждаться Ситой, и был отсечен ее нос и ее уши. То есть Шурпанаха не была лишена жизни, потому что там находилась мать Сита, и она была очень милосердна. Но Лакшман отсек ей уши и отсек нос. Лакшман играет роль учителя, роль ачарьи. То есть он исправлял, роль ачарьи заключается в том, чтобы исправлять ошибки. Vibhishan, because of his devotional qualities, wants to see devotees and the concept and the Lord together. This is a Vaishnava. So because of this Vaishnava quality, in fact Vibhishan did not approach Lord Ram directly. Vibhishan approached the Vanara monkeys, and through them he wanted to go to Lord Ram. So this is the mode of the devotee. We don't approach Lord directly, but we approach the devotees. And doing so, Vibhishan, in order to serve the Lord, in his service, he automatically as a byproduct got the kingdom of Lanka. То есть Вибишан олицетворяет в себе самое правильное настроение преданного. Что интересно, что Вибишана не обратился к Господу Раме напрямую, но он обратился к Господу Раме через посредство его солдат, ванаров. И Вибишана не хотел ничего, не хотел наслаждаться царством, но тем не менее в результате этой придачи он все равно получил царство Ланки. Similarly, one of ISKCON sannyasis explained, just like Vibhishan is uniting Sita and Ram, similarly the whole world with its wealth and people are actually the property of the Lord. Lakshmi or Sita, the property of the Lord. So all the living entities, the whole world is the property of the Lord. And Lord Ram, the Supreme Personality of Godhead, uniting them together, just like Hanuman. Srila Prabhupada crossed the ocean, and Prabhupada, just like Hanumanji crossed the ocean to bring Sita Devi back to Lord Ram, Prabhupada crossed the ocean, and he brought all the property, all the wealth, and all the people of the Western world, and brought back them into the lotus feet of Krishna. И как сказал один из саньяси ИСККОН, Господь, Сита и Рама были разлучены, и Сита это Лакшми, это богатство, энергия Рамы. И Хануман помог этому, он перелетел на Ланку. Точно так же Шрила Прабхупада отправился в западный мир, где достаточно средств, то есть достаточно Лакшми. И таким образом Шрила Прабхупада помог соединить материальные возможности с Господом, с сознанием Кришны. After Vibhishan surrendered, Lord Ram asked, "My dear Vibhishan, tell me the bigness and power of Ravan." And after Ravana spoke those answers, Lord Ram asked the question, "My dear Vibhishan, you tell me, how can we go to the Lanka and fight with Ravan? This ocean is so vast. How can we cross this ocean?" И Господь Рама обратился к Вибишане и сказал: расскажи, пожалуйста, мне о слабостях Раваны. И потом он спросил у Вибишаны: дорогой Вибишана, скажи же мне, как мы можем переправиться через океан, океан огромен. Vibhishan spoke to Lord Ram, "My dear Lord,
that this ocean god is the presiding deity of this ocean. So we should ask the ocean lord to give us way so that we can build the bridge into the ocean. So please request the ocean god. And hearing this advice of Vibhishan, Lord Ram spreaded kusha grass or dhruva grass pointing towards the east, and he put the dhruva grass, and Lord Ram sat on that, lying down on that, and he was fasting for 3 days and nights, waiting for the ocean god to appear to him. И то есть Вибишана тогда сказал, как мы можем переправиться туда, нужно призвать Бога океана сюда, и он сможет тогда сделать так, что мы попадем на ланку, расступиться. И тогда Господь Рама в этом месте расстелил траву Дурва и траву Куша, и он лежал на траве Куша, и он постился 3 дня, ожидая, когда к нему придет Бог океана. So this is a beautiful darshan we took. Lord Ram is lying on the kusha grass. The mark on his neck, kusha grass is there. He's lying there, waiting for Samudra Raja to come here. And after 3 days, the ocean god did not respond. So Lord Ram got up and spoke to Lakshman. Lakshman, this ocean is thinking that I am an ordinary person. Then he thinks that I need his help for me to cross the ocean. Let me see now. And Lord Ram took his bow and started pulling the bow to the ear and kept the Brahmastra on the top. And the sound expanded all the 4 directions. And the ocean started swelling up. All the alligators and the fish in the ocean started trembling. And the ocean literally started boiling. And seeing this fearful situation, the ocean god emerged from the ocean and came in front of Lord Ram to surrender. И тогда, когда через 3 дня, И тогда, когда через 3 дня Бог океана Самудра Раджа не ответил и не пришел к Господу Раме, тогда Рама сказал, он сказал Лакшман, Лакшман, он думает, что я обычный человек, поэтому сейчас я проучу его. И Господь Рама взял лук, и он натянул тетиву, дернул тетиву, и он держал на пальце Брахмастру, готов выпустить ее в океан. И просто от звука этой тетивы океан буквально закипел. И все аллигаторы и водные твари все возмутились и повылазили из этого океана. И Бог океана Самудра Раджа также испугался, и он наконец-то пришел к Господу Раме, предстал перед ним. In this way, here is the very place true surrender took place. Поэтому в этом месте произошли на самом деле 2 передачи. Vibhishana Sharanagati and Samudra Raja's Sharanagati. Шаранагати, Вибишаны и также Самудра Раджа. Самудра это океан. In this very holy place, Lord Chaitanya Mahaprabhu, when traveling to South India, came to all the places, and he came in front of his very same Lord, and he was dancing and chanting the holy name ecstatically. Господь Чайтанья, когда был в путешествии по Южной Индии, пришел сюда, в этот храм, и он танцевал перед этим божеством, перед этим Господом в экстазе. So we are fortunate to be in this place. Мы очень удачливы, что мы можем находиться в этом месте. As far as the other deities of Adi Jagannatha Swami, что касается других божеств Ади Джаганната Свами, so Lord Chaitanya first came to these deities, Ram, Lakshman, Sita. То есть Господь Чайтанья предстал перед этим божествами Сита, Рам, Лакшман. Adi Jagannath Swami, actually Dasharath Maharaj personally came and was worshipping Adi Jagannath and praying for him to get Lord Ram and others as his sons.
Господь, что касается других Ади Джаганатхи, то сам Махараджа Дашаратха в свое время пришел сюда и молился этому божеству для того, чтобы получить Раму как своего сына. In this way, the Puranas of this place says that once we go to this ocean and see the bridge which is built by the monkeys, after seeing the bridge, come and take darshan of Lord Rama and Lord Jagannath. And whoever does this, for them they are freed from the birth and death cycle. И поэтому Пураны рекомендуют, если человек желает освободиться от цикла рождения и смертей, то он должен отправиться в океан, он должен увидеть этот мост и затем прийти сюда и увидеть Ади Джаганатха и божество Рамы, Ситы Рамы Лакшмана. So here we can pray to Vibhishan, that three modes, mode of goodness, passion, ignorance. Kumbhakarna refers mode of ignorance. Ravana refers mode of passion, Rajoguna. And the same family, Vibhishan refers mode of goodness, pure goodness, Shuddha Sattva. We should pray to Vibhishan that let us also get the mood of renunciation, that leaving anything and all the opulences and surrendering wholeheartedly to Lord Rama. И мы должны в этом месте молиться Вибишани. О чем молиться? Кумбхакарна представляет гуну невежества, Равана представляет гуну страсти, и Вибишана представляет шудасатву, чистую саттву. Мы должны молиться Вибишане о том, чтобы у нас проявилось также это стремление чистой, полной предачи. Tamoguna, ignorance means always sleeping. Kumbhakarna sleeps all the time. Тамогуна, невежество, означает сон, то есть Кумбхакарна спал постоянно. Rajoguna means want more and more, more and more. Раджагуна означает, что мы желаем больше, больше и больше. Predominantly of sex desire. В основном это половое желание. Ravana had so many queens, but he wanted more and more, and even he wanted Sita also. У Равана было множество цариц, но он хотел еще больше, больше и больше. В конце концов, он хотел также Ситу. But Vibhishana was far beyond this. He was like a lotus coming out of the sand. Но Вибишана был на самом деле в стороне всего этого. Он был подобен лотосу, который вырастает из болота, из грязи. In this way, we pray to Vibhishan, and also we pray to Lord Ram, Так Adi Jagannath Swami. Мы должны молиться Вибишане, Господу Раме, Ади Джаганнатхе Свами, That we may also get the shelter of the Lord. чтобы мы получили также даршан Господа. Hare There are three opinions in the meeting related to Rama who are participating, who are Sugriva, Jambavan, Neelan, Hanuman, all things. They are discussing about the surrender of Vibhishana. Most of them told Vibhishana was not come in the correct time, and Vibhishana was from the enemy side. And Vibhishana we should not take one side. Other side, Hanuman. В общем, существует три мнения. То есть, первое мнение, когда Вибишана пришел и предавался, и обезьяны в основном имели такое мнение, что он пришел в неправильное время, и не следует принимать, нужно подозрительно относиться, не следует принимать. Lord Rama asked Hanuman about the discussion to participate and ask him to tell his opinion. Господь Рама затем спросил мнение у Ханумана, каково его мнение по поводу этого. Why Hanuman? Hanuman already gone there, to say Lanka, and met Sita. As a messenger of Lord Rama, he met Ravana also. Хануман уже до этого, он уже отправился на Ланку, он видел мать Ситу, и он видел также Равану там, он был посланцем Господа. So that he asked Hanuman to tell his opinion. Hanuman says, Vibhishana is a good character, so we can take him, we can accept him. Most of them told he is not a good man. He is come from the enemy side. He is come with 4 members. We should not take. Hanuman said, he is good man. He can accept it.
И Хануман сказал, что на самом деле он хороший человек, надо принять его. Потому что общее мнение обезьян было таково, что он плохой, он пришел от врага, он пришел с 4 спутниками, мы не должны принимать его. Но Хануман сказал, хороший человек, можно принять. Already there was two opinions. Это два мнения. Two opinions. Rama at the time, he created the third opinion. If he is a bad man, if he is coming from the enemy side, I will accept because he surrendered me. И Рама тогда высказал третье мнение. Он сказал, да, конечно, он плохой человек, он пришел из лагеря врага, тем не менее он предается, и я принимаю его. The lotus foot of Bhagavan, whatever sin we have done, he will all accept. And if we surrender him, there is no other go. There is no ega, there is no other go. You are the one and only person to give me shelter. He will accept. То есть неважно, если вы даже пришли, у вас огромное количество грехов, но вы пришли и вы предаетесь лотосным стопам Бхагавана, то он принимает это, он вас примет. This is the lesson, that is, if we left our chappals on the outside, so that not only chappals, our anxious, our jealous, our sin, all the bad elements, all are left outside, apart from our control, all left, and we have to surrender. Bhagavan will accept. То есть, если мы пришли, если у нас одна только цель предаться Господу, и мы оставили там за порогом не только свою обувь, но мы оставили все свои беспокойства, все свои трудности, все, мы пришли сюда с одной лишь целью, просто предаться Ему, то Он примет это. So, following the footsteps of Lord Chaitanya, 10 minutes let us do ecstatic dancing kirtan. Итак, следуя по стопам Господа Чайтаньи, давайте проведем экстатический киртан с танцем. Lord Chaitanya Mahaprabhu came to this very place and he was doing kirtan and dancing in ecstasy. Господь Чайтанья пришел в это место, и Он танцевал здесь и пел в экстазе. Ra
की साउथ एशिया यात्रा की महाप्रसाद की Это главное божество. Да. Смотрите, как здесь описали дерево. Это куда они не попали. Они ушли, все, они заблудились, пришли сюда. Ну все, Харе Кришна. Сейчас закрыто. लक्ष्मी नारायण Красиво, да? South they call sadam. Prasadam. மொழி தெரியாதா
Это дом моего дяди Синиваса. Auntie Janaki Devi. Это моя тетя Джанаки Деви. So from childhood onwards, I have seen that they do so much service for the Vaishnavas. С самого детства видел, что они так много Вайшнава. Many people keep coming, they keep feeding and they serve selflessly. Многие люди приходили сюда, и они продолжают их кормить и служат им совершенно бескорыстно. Like the temple, we have Lakshminarayan temple, it was very primitive state and not so much supported by government also. In village. Yes, sir. В деревне тот храм, в котором мы были вчера вечером, я видел, он был в довольно таком жалком состоянии, его правительство, государство не слишком поддерживало. So both these brothers, they out of their way, they do so much to improve the temple. Not only temple worship, he also goes out and gives lectures on Bhagavad, Mahabharata, Ramayana. Эти двое братьев, они в значительной степени своим служением улучшили все в этом храме, и они не только служат в храме, но также они дают много лекций на основе Бхагавата, Махабхарата и Рамаяна. You can see so many books. When I would come, small boy, I would read many books, and that's how my spiritual. Видите, вот здесь много книг, и когда я был еще маленьким мальчиком, я приходил сюда, и я читал все эти книги, это было мое полное жизнь. First Prabhupada book he gave to me. Первую книгу Прабхупады дядя дал мне. So I am here in ISKCON because of my uncle. То есть я здесь в ISKCON просто благодаря своему дяде. So I thought they are doing so much, so why not they should serve our devotees also. Я подумал, что они так много делают, почему бы, чтобы они не послужили преданности. And my auntie also become very happy to feed people. И моя тетушка также очень радуется, когда накормит людей. So she is quite. They were thinking how they are going to do it, but they are fearful that they will be eating the prasadam. I told them no chili, no this, no that. So it's not accustomed like that. Они очень боялись, потому что я им сказал такие строгие правила, никаких чили, там, ни того, ни всего, и они боялись, как они смогут выдержать этот экзамен. So generally they cannot make like that. Обычно они никогда так не делают. So Janaki Mataji and this Narayan sir, this Mataji. И this is my neighbor. И жена Нарайана Kupuswami Iyer, my neighbor is. Это наш сосед также. His wife Mama Mataji. И вокруг нас So let us express our gratitude and appreciation for the wonderful prasadam by loudly chanting 3 times. Jai. Jai Shri Radhe. ले वैष्णव जी जय सीताराम की जय हरे कृष्ण जय. Another thing is that in this place they perform so many yajnas, homas, sudarshan homas, so many things they do. But this is the first time, Kalau Nama Sankirtanam. This is the first time they are doing Sankirtana Yajna. This is Sankirtana Yajna. Они в этом еще один момент, они в этом доме проводят множество яги, всяких хом и прочие обрядов, но первый раз в этом доме Санкиртана яги. So they are more happy to do this. Okay.
Srila Prabhupada ki Jai, Kodi Vaishnava Vrinda ki Jai, Mahaprasad ki Jai, Ukraine Bhakta Vrinda ki Jai, Lakshmi Narayan Bhagavan ki Jai, Samasta Vaishnava Vrinda ki Jai. This is the temple deity is given to you. Это храмовое божество, он разное. This Garuda deity is very same deity yesterday we saw with sandals. He is offering our obeisance to all of Narayan Swami. Tirupalli temple, the dance and the bhajan kirtan. Yesterday, Kodapur were missing. But Tirupalli is best. Next time. Next time. Yes. Next time. Grand Gala. Forgive my offenses and any irrespectful dealings because of my immature management. Thank you for giving me service for these days. Hari Bol. Он говорит, простите меня за оскорбление, за его, так сказать, незрелый менеджмент. И спасибо за то, что вы дали ему такое служение. Спасибо. Дякую.